Good morning, Andy. In our previous classes, we had completed our first unit, gyroscopic couple and precessional motion. As per our syllabus, we entered into the second unit. The title is Toothed Gears and Gear Trains. Right? So let us see what part of the syllabus we have in this current unit. Toothed gears మాత్రమే చూద్దాం. Classification, terminology, condition for constant velocity ratio, law of gearing, forms of teeth, length of contact, arc of contact, interference, minimum number of teeth to avoid interference. These are the topics we have as a part of our syllabus for the second unit. So in today's class we will learn the classification. So why gears are being used? For transferring of power, అందుకు యూజ్ చేస్తాం. సో గేర్స్తో పాటుగా అదర్ పవర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ డివైజెస్ అంటే చైన్స్, రోప్స్, పుల్లీస్ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా గేర్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? దానికోసం అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఒకసారి చూద్దాం. అడ్వాంటేజెస్: exact velocity ratio can be transferred, large power can be transferred, compact layout, robust and highly reliable system. These are the advantages why we choose gears over other power transferring devices. So disadvantages kuda untayamma. First one is cost is more, and manufacturing defects. These are the disadvantages. So let us see the classification now. Gears are majorly classified based on 4 factors. So what are those 4 factors? Position of axis of the gear, velocity, type of the gear, position of the gear teeth. Based on the first factor, position of shaft axis, it is divided into 3 types: parallel axis gears, intersecting axis gears, non-parallel non-intersecting axis gears. Based on the peripheral velocity, low velocity gears, medium velocity gears, high velocity gears. అలాగే టైప్ ఆఫ్ ది గేర్ టీత్, ఇంటర్నల్ టీత్, ఎక్స్టర్నల్ టీత్, ర్యాక్ అండ్ పినియన్. లాస్ట్ వన్, ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది గేర్ టీత్: స్ట్రైట్ టీత్, ఇంక్లైన్డ్ టీత్, కర్వ్డ్ టీత్. దిస్ ఈజ్ ది బ్రీఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యువర్ గేర్స్. ఈచ్ గేర్ క్లాసిఫికేషన్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక చిన్న యానిమేషన్ వీడియో ద్వారా చూద్దామండి. రైట్, విల్ టర్న్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్. So total 6 types of the gears will be discussed in this animation. The first one is your spur gear. Spur gear comes under the classification of parallel axis gears. So axis of one gear is parallel to the axis of another gear. ఆ షాఫ్ట్స్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. షాఫ్ట్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే గేర్ యాక్సిస్ అవుతుంది. Okay, so we will also look into the applications of the spur gear. So spur gear can able to transfer a velocity ratio ranging between 1:1 to 6:1. మ్యాక్సిమం ఏం చేయగలదు అంటే 6 times నీ వెలాసిటీని పెంచగలదు. అంటే ఒక 100 RPMతో తిరుగుతుంది అనుకోండి డ్రైవర్, డ్రివెన్ గేర్ 600 RPM వరకు కూడా తిరగగలదు అని.
Okay, so these are some of the advantages. Easy construction, low cost, high precision, manufacturing is easy, అన్నీ ఈజీ. సో స్పర్గేర్లో యూజ్ చేసే టీత్ ఎలా ఉంటాయి అంటే స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. స్ట్రైట్ టీత్ని మనం స్పర్గేర్లో వాడతాం. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆల్సో. స్పర్గేర్ యూజ్ చేసి లాంగర్ డిస్టెన్సెస్కి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ చెయ్యలేము. అనదర్ వన్ ఈజ్ నాయిస్ లెవెల్ ఈజ్ హై, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, లెట్ us see the అప్లికేషన్స్ నౌ. ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు వీటిని అని అంటే వాషింగ్ మెషిన్స్లో వాడతారు, వాల్ క్లాక్స్లో యూజ్ చేస్తారు. మేజర్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, హైడ్రాలిక్ పంప్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ది నెక్స్ట్ గేర్ ఈజ్ helical gear. So helical gear also comes under the classification of parallel axis gears. So helical gear ki spur gear ki difference ఏంటి సార్? స్పర్ గేర్లో స్ట్రైట్ టీత్ ఉంటాయి, హెలికల్ గేర్లోని కర్వ్డ్ టీత్ ఆర్ ఇంక్లైన్డ్ టీత్ ఉంటాయి. మోస్ట్లీ కర్వ్డ్ టీత్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పర్ గేర్ అండ్ హెలికల్ గేర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. అప్లికేషన్స్ పెద్దగా చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. స్పీడ్ రేషియోస్ కూడా 1:1 నుంచి 6:1 వరకు వేరీ చేసుకోగలరు. However, there are certain advantages in the helical gear. High load carrying capacities, smoother operations, less wear, less stresses ఇవి డెవలప్ అవుతాయి. Whereas there are disadvantages also. Cost is very high. క్వాలిటీ పెరిగింది అంటే కాస్ట్ పెరుగుతుంది. అలాగే ఇది థ్రస్ట్ బేరింగ్స్ కూడా కొన్ని కావాలి. These are the disadvantages. And applications are almost similar to what you had learnt in this spur gear. ఆటోమొబైల్స్లో వాడతారు, పంప్స్లో వాడతారు, అండ్ ఈ న్యాచురల్ ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్లోని యూజ్ చేస్తారు, ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ వాటిల్లోని. ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ హెర్రింగ్ బోన్ గేర్. It also comes under the same classification of parallel axis shaft. However, టీత్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వి షేప్ టీత్ ఉంటాయి హెర్రింగ్ బోన్ గేర్లోనే, రైట్? సో చూడండి, అక్కడ గేర్ రేషియో 10:1 ఇచ్చాడు. అంటే హై లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ, హై స్పీడ్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. వెరాస్ shaft is free from axial force. We will learn about axial forces later in this unit only. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చాలా టఫ్ అండి హెర్రింగ్ బోన్ గేర్. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. లోడ్ సరిగ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వకపోతే గేర్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అనదర్ ఇష్యూ విత్ ది హెర్రింగ్ బోన్ గేర్, రైట్? ది ఫోర్త్ టైప్ ఈజ్ ర్యాక్ అండ్ పినియన్. It is a special type of gear where rotating motion is being converted to reciprocating or reciprocating to rotating. So pinion is a gear element, whereas rack is a horizontal element which is going to move in a horizontal path. Conversion ki ఇది యూజ్ చేస్తాం whenever we need motion converted, అంటే రొటేషన్ మోషన్ లీనియర్ మోషన్గా లీనియర్ మోషన్ రొటేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ర్యాక్ అండ్ పినియన్ని మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ us see the disadvantages also. నాయిస్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది. వెనెవర్ వీ హ్యావ్ అ సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ నాయిస్ లెవెల్ విల్ బి హై. అప్లికేషన్స్ చూద్దామండి. లేత్ మిషన్, డ్రిల్లింగ్ మిషన్, షాటర్ ఇండెక్స్ టెస్ట్లో కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం ఈ గేర్స్ని.
These are some of the typical applications. సో స్టెయిర్ కేస్లో కూడా ఉంటుంది. ది ఫిఫ్త్ గేర్ ఈజ్ యువర్ బెవెల్ గేర్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ యాక్సెస్. సో అక్కడ చూడండి, ఆ గ్రీన్ కలర్ గేర్ షాఫ్ట్ ఏమో హారిజాంటల్గా ఉంది, రెడ్ కలర్ గేర్ షాఫ్ట్ ఏమో వెర్టికల్గా ఉంది. ఆ రెండు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఒక చోట ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ హియర్ ద టీత్ ఆఫ్ ది బెవెల్ గేర్ ఈజ్ కర్వ్డ్ టీత్. High load carrying capacity and high loads can be transferred using this gear. One is to one velocity ratio maintain చేస్తుంది. Manufacturing costs and design are mostly complicated for this particular type of the gear. Okay, so applications are differential. Then in lifts we will use this gear only. Materials in handling low lifts. So these are the typical applications of your particular gear. The last one is worm and worm wheel. So adi chudandi, this comes under the classification of non-parallel non-intersecting. Horizontal axis worm ki, జెడ్ యాక్సిస్ అనేది వామ్ వీల్కి ఉన్నాయి, ఎక్కడ కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ an important gear where we can use it for high power transmission. లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. హై రిడక్షన్ రేషియో అంటే లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ అని. డిజైన్ ఆఫ్ ది గేర్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాంపాక్ట్. సమ్ సెల్ఫ్ లాకింగ్ ఫీచర్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆల్సో యాడెడ్. Okay, along with this let us see the disadvantages. Again, కాస్ట్ పాయింట్లో అది ఎక్కువ, కాంటాక్ట్ పాయింట్ దగ్గర హీట్ కూడా ఎక్కువ జనరేట్ అయిపోతుంది. రైట్, we discussed this. So let us see the application of this worm and worm wheel. Mostly it is being used in escalators or lifts, conveyor belts, printing presses, ఇలాంటి చోట మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యువర్ గేర్స్. ఐ హోప్ యూ హ్యాడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి.